本編の最後の方で、ラウレンティスファミリーのことについて、特に娘さんに、デューンを奪われたというのをホドロフスキー監督がおっしゃってたんですけども、以前、僕自身ディノ・デ・ラウレンティスは父親の方に、お話を伺った時に、ホドロフスキー監督のそのデューンをどういうふうにして奪ったのかという話を伺ったことがあるんですよ。でその際に伺った時の回答は、キングコング、ジョン・ギラミン監督にキングコングを取らして、それが当たったおかげでデューンを奪えたっていう話をしてたんですよ。でホドロフスキー監督のことに関してはどう思ってるかという話を伺ったところ、彼は私のことを殺したいほど憎んでるはずだとおっしゃってたんですけども、実際インタビューした時に、ディノその父親のことに関して全くホドロフスキー監督は触れてなかったんで、何かおっしゃってたら教えていただければ。In the end, when you were talking, I mean, they were talking about Laurentis then, and you know, they were saying that the daughter, stole the Dune, but he had an opportunity to interview Dino. Whoa! And then he asked him, "How did you obtain the Dune from Hodorovsky?" And he said, "Well, What? what? I had a huge success with King Kong when John Girani. That's why I could get it from Hodorovsky. And he must hate me. That's what he said. But Hodorovsky didn't mention anything about Dino, so he was wondering if you heard anything That's about crazy. Hodorovsky mentioned anything about Dino. When did he interview Dino? いつインタビューしたんですか？レッドドラゴンかWith the トマス・ハリス Red の作品で日本に With Red Dragon. レッドドラゴン How crazy! Wow. Here in Japan? え Wow. Crazy. You know, there's a great story that Michel Sardou told us. He said that, you know, because basically Dino De Laurentiis kept trying to join, not trying to take it, but kept trying to be like, I want to be a co-producer, I want to do this. So he really loved the story of Dune, I think. And he tried to bring in John Guillermin to be a co-director with Jodorowsky, where Jodorowsky, because the studios didn't really trust Jodorowsky, so Dino De Laurentiis, well, why don't we bring in John Guillermin and he can work with Alejandro, and he can kind of be like the technical director, and Jodorowsky can be like the art director. And Jodorowsky said, "The hell with this! No, of course not." And Michel Sardou said, "No, I would never betray my friend Alejandro. This is his film. We don't do co-directors." So then it all fell apart, obviously, and Michel Sardou said, "Well, I know that Dino De Laurentiis loves Dune and wants Dune, so I'll sell it to him." So Michel Sardou said he traveled to Los Angeles, to Beverly Hills, to Dino De Laurentiis to meet with him to have him sign this contract. And the way that Michel Sardou explained it is, he said it was this big contract, you know, typical American lawyer contract, this huge thing, and here's little tiny Dino De Laurentiis in this big desk, and he signs the agreement, and everything's done. And then Michel Sardou said that Dino De Laurentiis took this giant contract. He said, without even really turning around, but he turned to his daughter, who was standing there. He said, "This is for you," and he gave it to her. Then Michelle was like, "Oh my God." So I don't know. You know, I don't know if I don't think that Jodo had any bad feelings towards De Laurentiis, because to him he was just a producer, and he's uninterested in producers. He's interested in artists, which is, you know, like David Lynch, like himself. I don't think that he really thinks about De Laurentiis. I think that he knows that his film was not going to happen. It wasn't like Dino came in and stole it, but it was sold to him after they knew that his version couldn't be made. So I don't think that he has any ill feelings towards him. But it's interesting. I mean, if you look, obviously Dino had that book. Obviously, he must have seen that book of art. And you look at the other films that De Laurentiis has made. You know, he produced Flash Gordon. How many things in Flash Gordon look exactly like they do? Even the style of everything, the overall style looks like Chris Foss. I think Chris Foss had a little job on Flash Gordon, but not much. But you look at it looks like Chris Foss paintings. You see that we show in the film direct scenes which look very much like the scenes that Jodorowsky did. And then obviously Dino produced the version of Dune, obviously, with David Lynch. And you look at that version, okay, so Jodorowsky had Mick Jagger. Dino De Laurentiis and David Lynch had Sting.
the same character. That's kind of weird. Jodorowsky had Pink Floyd. David Lynch had Toto. Not as good, obviously, as Pink Floyd, but another rock band. Flash Gordon had Queen as a soundtrack, a rock band. And how many... I can't think of any other films, certainly not before Jodorowsky's Dune, that had a rock band do the full soundtrack. That's kind of a unique idea. So I really think that Dino was picking ideas. But maybe that's good also. You know, if it keeps those ideas alive, that's a good thing because they're great ideas. So why not keep them alive? And maybe now that I'm thinking about it, maybe we should be indebted to De Laurentiis because he's helping keep Jodorowsky's Dune and Jodorowsky's ideas alive. And this would be a lot less interesting film if his film ended and that's it. You know, what makes it great is the power of those ideas leaving that book and still going off into the universe and affecting other movies. And maybe part of that is De Laurentiis. At least 2 films he's responsible for, you know, for our little montage of clips at the end. And 2 of them were produced by De Laurentiis. So maybe a big thank you is owed to De Laurentiis. I never thought about that until right now. ミシェル・セデューンに話をした時に面白い話をしてくれたんですがディノは本当にこの元々のデューンのチームに入りたくてしょうがなかったこう盗むっていうよりはもう参加したくてしょうがなかったんですね。そして、でジョン・ギラーの方をコープロデューサーでコーディレクターですね共同監督でやらせたらどうかというのはスタジオはホドロフスキーのことを信用してなかったので、彼がアーティスティックな意味での監督でテクニカルな方をジョン・ギラーに任せて、共同監督という形でやったらどうかなんて話をしてたんですがもちろんミシェル・セデューはホドロフスキーが共同監督なんてありえないからって断ったわけでそしたら映画自体がダメになってしまったのでミシェル・セデューが売ったわけですよね権利を。でその話もしてくれたんですが LA に行ってビバリーヒルズで彼に会ってで、アメリカ式の典型的にアメリカのこんなに厚い、契約書にで彼自体はすごい小さな人ディノはちっちゃい人なんですけどもこんなちっちゃいディノがこんな厚い、契約書にサインをしてでそれをサインした途端に娘にこれお前のだよって渡してびっくりしたっていう話をしていたんですけれどもホドロフスキーは別にディノに対してそんなに悪い感情は抱いていないと思います。彼はあんまりプロデューサーが誰かってことを気にしてないのでアーティストが誰かつまりデビッド・リンチ監督は誰がするのかデビッド・リンチがやるっていうことにはもちろん興味というか関心はあったと思うんですけれどもプロデューサーはそんなに気にしてなかったと思うし権利はもう盗んだというか売られたのでちゃんとお金を通して売買されたものなので自分のバージョンのものができないから権利が売られたということで別にそのことに対して何か嫌な思いっていうのはなかったと思います。でそのディノはそれを持ってその後フラッシュゴードンなんか作ってるわけなんですけれども似てますよねスタイルとしてねクリス・ボスもちょっと関わってるらしいんですけれどもすごくスタイル似てると思うし、デビッド・リンチと一緒にジューンを作ったわけでその際にですね面白いなと思ったのがもともとホドロフスキーはミック・ジャガーを考えていたところをスティングを使ったりそれから音楽をピンク・フロイドやらせようと思ったんだけどもトトにやらせたりそれから考えてみるとフラッシュ・ゴードンではクイーンを使ってるわけでそれ以前にはロックバンドに映画のサントラやらせるなんていうアイディアがなかったわけなんですね。多分ホドロフスキーが最初だったと思うんですがそれをある意味でディノはキープしていてくれたということで今思いついたんですけどもしかしたらそのホドロフスキーのいろんなアイディアが今でも生かされているのはディノがそうやって使ってくれたからなんじゃないかというふうに思うんですね。少なくともそのフラッシュ・ゴードンとデューンというものでホドロフスキーのアイデアを使っているわけでそれがあるからこそいまだにいろんなホドロフスキーの影響を見ることができるわけでディノに感謝しなきゃいけないのかもしれません。ちなみにディノはホドロフスキー監督のことをものすごい尊敬してました。By the way, Dino respects, admires Hodorowski like crazy. I think he does. Yeah, I'm sure he did. そうだと思います。I'm sure. Yeah. I mean, obviously, he wanted to be a part of the film so badly that. チームに入りたかったわけですからね。デューンもホドロフスキーにも監督させたいって話をスタジオ側にしたんだけども、スタジオ側がノーっていう言ってたらしいですね。He wanted to have the Hodorowski direct Dune,
but after he bought it, bought the right, but the studio said no. Interesting. And I think probably by that time, I would think that Jodorowsky was finished with it. You know, it's like he'd already gone through all that battle to try and make it. So to try and do it again, I think he's probably. You know, somebody asked me in some interview somewhere, I don't even know where, somebody recently asked me if, do you think that Jodo would want to do it now? And I said, no way. I think he's way beyond. I think to him, he did it. You know, he's finished it. It's done. It's completed. That's the way I think he feels anyway. まあホドロフスキーにとっても終わってしまったことで、まあ、その当時でももう自分なりに作ろうとしてその戦ってその戦いが終わった後だったので、まあもうやらなくてもいいやっていうか、自分の中ではもう一応終わってしまったことだと思うんですね。でどこかのインタビューで今だったらホドロフスキー取れるチャンスがあったら取ると思いますかって言われたらいう質問があったんですけども、多分もう終わっちゃってる、彼の中ではもう終わっちゃってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今回90分にものすごくコンパクトにまとまってたんですけども、実際インタビューテープっていうのはどれぐらい回したんでしょうか。Well, it was your film is 90 minutes, quite compact. And but how long of the footage do you have for the interview? Oh, it's hard to say. You know, we used to. Now everything's digital, so we don't know. You know, everything used to be on film, so we would know that each roll of film is, you know, each roll of 35 millimeters, I think 9 minutes or 11 minutes, and each roll of Super 8 was, I think, 3 minutes. So we can kind of add it up that way. And then we used to shoot videotape, and then we knew each tape was 30 minutes or 60 minutes or whatever it was. We can kind of add it up that way. Now it's just digital files. You shoot onto a card, it gets digitized and put onto a hard drive. So I know we have, you know, multiple terabytes and gigabytes, but I don't know how many minutes we have interviews. I have absolutely zero idea. Lots from many DVDs. Lots from many DVDs, I'm sure. 今全部デジタルなんでわからないんですよね。で昔であればフィルムがワンロールが9分とか11分とか8ミリだったら3分とか、あるいはビデオだったら1本30分とか90分とか60分で、それでこう足していけば全部で何分ってわかるんですが、今全部デジタルなのでそれをカードにしてハードドライブに落としてということになるともうテラバイツギガバイツたくさんあるっていうのはわかるんですけども、一体それが何分なのかはわかりません。DVD にすると何枚にもなると思います。なるほど。じゃあパッケージ品の時にディレクターズカット版のこの作品が見れるということですね。So when it comes out a DVD, we can, or maybe we can see the director's cut. Well, this is the director's cut. That's for sure. これがディレクターズカットです。You know, I know you never want. At least personally, I always want people to leave the film when it's over wanting more, not wanting less. You know, if you make it for 90 minutes and they want it to be 100 minutes, great. But if you make it for 100 and they want it to be 90, then you've made a big mistake somewhere along the way. So I think the film is the film, which is the film I think it exactly should be. But then with the magic of DVD, there's so many, you know, bonus features and extra footage and all that. So that's going to be kind of fun to start playing with and start putting together. So I think there'll be lots of extra interviews, extra footage, extra artwork, all that kind of stuff. I think that's the plan for sure. はい、ディレクターズカットは本当にこれでっていうのは90分の映画を作って観客の人が見終わった後でもうちょっと見たかったな100分ならいいのにって思う方がいいと思うんですね。100分の映画を作ってなんかもうちょっと長すぎたよねと90分にしてくれればよかったのにと思われるのはやっぱり良くないと思います。なので映画としてはこれで終わりですが、DVD の素晴らしいところはもうエクストラとか特典ボーナスとかインタビューとか入れられますよね。なので今のところたくさん入りきらなかったインタビューとかアートワークとかを入れたいと DVD に、特典として入れたいと思います。